are you? My name is Gisela and this is the channel Inglés para tu vida. Today we have a very interesting topic and it is how can I start learning English? Alright, especially now that we have a lot of information, we have many YouTube channels where we can learn English, we have the internet, we have applications in our mobile phones. So what can we do? How can we start learning English? I'm going to give you some ideas about it. Let's have a look at the first one. It says, don't think too much about your mistakes. They happen in any learning process. And that's true. Why? Because sometimes we focus too much on the mistakes that we are making. I think that I don't have enough level of grammar to speak. I'm not going to talk to this person who is from the USA or from Ireland because I think that I have a different level, so try to avoid those thoughts and just speak. And if you make any mistake, think that that's part of your learning process. So no problem about it, all right? The second idea that I'm giving you here is stop translating. I know that we have these tools as Google Translator or any other, but sometimes we abuse of them. We use them too much. So stop translating. Why? Every single language has its own characteristics, its own grammar patterns, its own vocabulary. So try to learn them and love them the way they are. If we translate things, we force sometimes language. A typical example that I always give is the one about the age. In Spanish, I can say, tengo 45 años. But in English, I don't say have, I have, but I'm 45 years old. Why? Because in English we use the verb to be, whereas in Spanish we use the verb have. That's different. There's rule for that? Not really. There's no rule. Every single language express different ideas, right? Different ideas, and they are singular, independent, and we have to learn them and love them the way they are. So, stop translating. English is not a copy of Spanish, and the other way around. Spanish is not a copy of English, or any other language, or any other combination that you would like to make, alright? So, let's try to learn them. Another question is about the order of the adjectives. Sometimes I've been asked about, why do I have to say a white dog? Why first white and then dog? Because that's English, because it's the characteristic of the English language, alright? What else? And sometimes, to be honest, this part of translation makes us waste a lot of time and energy thinking why this is not the same as in Spanish, the same as in English. So try to avoid that and feel a little bit more relaxed. In that way you are going to learn better. Another idea that I would like to share with you is this: interaction. Interaction is important. I know, I was saying at the beginning of the video, that we have many channels, for example in YouTube, where we have a beautiful and amazing teacher speaking British English, American English, and sometimes we say, oh well, I would like to speak like him, I would like to speak like her, perhaps one day I can do it. How can I do it? I'm starting. How can I do that? So, remember, interaction is important. It's good to watch videos, for example, this one or any other, where you are learning, listening, trying to imitate pronunciation, sounds, intonation, etc. But also, interaction is possible in real classes, right? For example, when you are in a real class, you have the teacher, you have these presential classes where you have the teacher speaking, and sometimes you have to
start a conversation or a dialogue with the teacher as a model, and then you can do that with your partners, right? The most that you practice, for example, the typical question, what's your name? My name is Gisela. Where are you from? I'm from Peru. What's your telephone number? My telephone number is 946 ta 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 ta. Okay? First with the teacher, so you feel confident enough. Then with the person that you have next to you on your right. Then you can practice the same conversation with the person that you have on your left. Then you can stand up and talk with 5 different students in the class, and that makes you feel more confident, right? And that's the interaction. In YouTube, sometimes, the majority of time, we have only the teacher, we watch the teacher, we try to imitate, we dream that one day we can speak like her or him, but the problem is that we lack the interaction. So, what I was offering yesterday in this channel Inglés para tu vida is that I'm going to, from time to time, I'm going to present in my classes some questions that you can answer using your voice message to my telephone number. Alright? At the end of the video, I'm going to put here a link where I'm going to write my telephone number so you can add me and you can give me your answers to start the interaction. Alright? So interaction is important, and here in Inglés para tu vida you can interact with me directly using your WhatsApp application. What else? You have to do something about it. Alright, you are going to say, what's that? The other day I received like 2 or 3 comments on my WhatsApp because last year I prepared a video and I wrote my telephone number. So sometimes I receive messages in my WhatsApp, and the majority of people who is interested in learning English says this: Gisela, I would like to learn English. I don't have time to do it. I think that English is boring. I don't like it. I've never liked it. And I want it for free. Okay, so I said, alright, this person wants this for free because I advertised last year these free lessons using WhatsApp. Alright, that's okay. But what about the time? No, I don't have time to do that. Alright, and I don't like English. Alright, but I would like to live in Ireland, in England, in the United States, and I think that someday I'm going to need it. What can I do? How can you help me? To be honest, I can't do much, right? You have to do something about it. You have to make room for English. You need time to practice it, to study it, to read, to write, to interact, and that's up to you. I mean, every person who's interested in learning a language is going to decide if you are going to give some time to learn this new language, because it takes time and dedication, alright? So this part, you have to do something about it, refers to that part that you have to put in order to learn a new language, alright? You have to do something. It's not the teacher's duty, absolutely, but also the student's duty. An example that I always give is this. For example, when you are training and you go to the gym, who is doing the exercises? Is the teacher doing the exercises for you to change your body? Or are you doing the exercises that the teacher recommends in order to change your body? That's right. It's your job. It's your responsibility. You can have the best teacher. You can go to the best gym in the world. But what about if you said, okay, I'm bored, I'm not going to do the exercises today, I don't like it, I don't have time to come. So, what can the trainer do? Nothing. It's up to you, alright? You have to take the decision and be constant when learning a new language. In this case,
English. Reading. I wrote here this part. Reading is important to gain vocabulary because I found that nowadays it's difficult even for me to start reading a book because we have too many distractors, such as WhatsApp, Facebook, our mails, a phone call, etc. So I'm very convinced that reading is an amazing tool to learn vocabulary. The problem is that if we don't have time and we are not interested and we get bored so easily, we are not going to read. But in the case that you are interested, you can start reading tales, you can read a newspaper, you can read advertisements, you can read every day something different. It's not necessary to read a huge book, but you can read according to the level that you are. You can read, I don't know, a pack, for example, where you have instructions for a product. You can read a newspaper, as I said. You can read articles. You can read anything that you like and you feel comfortable with. When you read, you are going to find new words. And if you check the words in an English dictionary, not English into Spanish or Spanish into English, but English dictionary, you are going to learn more words. And that is going to help you not only for reading, but also when you have listening activities and you say, I don't know what this person is talking about. But it's because you need to get more words every day, at least 5 per day, all right? And there are funny activities to do that. You have to develop 4 basic skills. That's right. Which are the 4 basic skills to learn any language? We have reading, we have writing, we have speaking, and finally we have reading, writing, speaking are some of the activities that you need in order to learn a new language, all right? You have to read from time to time, you have to write, you have to speak, and also you have to listen to different input. Sometimes we said that listening is good for us, but we try to get the CDs or the podcasts where we have this clean and neat American accent, but we also have to listen to the British accent, to the Canadian accent, to the Japanese accent, to some people from China speaking English, from different parts of the world, because that's what we are going to have in real listening activities or exercises in real situations. I remember that some months ago I had a client from China and this person was speaking English, so I didn't understand from time to time because they have a different pronunciation. But whenever you want to communicate with someone, there's no barrier, right? You can do it. Be sure that this person is going to slow down or try to use graduated language so that you can understand this person. But the idea is that you listen to different accents every day so that you get familiar with that. Alright? Entonces, el día de hoy les he querido dar, los que se han quedado hasta esta parte del video, muchos aplausos. Les he querido dar algunas pautas del aprendizaje de inglés ahora que estamos en esta era digital llena de tecnología, que tenemos por todos lados aplicaciones, canales de YouTube, es decir, por todas partes hay muchos canales famosos con muchos suscriptores, muchas vistas virales, etc. Y nosotros lo que queremos es, como personas que estamos aprendiendo el idioma, tratar de llegar a ese mismo nivel, ¿cierto? Pero ¿cómo empezar? Y lo que les decía al inicio es ahora explicado en español. Don't think too much about your mistakes, decía la primera cartilla. No pienses mucho en tus errores. Es cierto, a veces nosotros nos concentramos más en la vergüenza que podemos sentir, en el nivel que tenemos de inglés y nunca estamos listos, ¿no? Por ejemplo, salimos a la calle, no, pero mi nivel es básico, pero hace tiempo yo no hablo, pero no, y nos achicamos un poco.
Realmente, cuando se trata de aprender un idioma, no hay que pensar tanto en los errores. Nosotros estamos acostumbrados a juzgarnos muy severamente como hispanohablantes aprendiendo un idioma como es el inglés, pero créanme que una persona de fuera no se fija tanto en si pronunciamos así, si pronunciamos así, si estamos omitiendo una S en un presente simple, no se fijan tanto. Y también se los digo a ustedes como hispanohablantes. Si nosotros que hablamos español nos encontramos con alguien que habla portugués, digamos, y dice una palabra distinta a la nuestra, ¿nos estamos fijando en todo este tema gramatical realmente? ¿O simplemente sacamos la idea? ¿Qué me quiere decir? ¿A dónde quiere llegar? ¿Está perdido? ¿No sabe cómo llegar al supermarket? Lo voy a ayudar. En eso nos fijamos, ¿sí? No estamos tan severos y tan rígidos con una hoja diciendo, no has conjugado bien el... No. Entonces, eso no sucede ni de la parte inglesa que nos escucha hacer nuestros intentos de hablar su idioma, ni hacia el otro lado. Personas que hablan portugués, chino, japonés y están hablando español e intentando comunicarse con nosotros. Así que no tengan miedo. Aparte, como dice aquí, los errores son parte del aprendizaje. Punto 2. Dejen de traducir. Sí, es curioso, yo estudié traducción y también para ser docente de inglés, sin embargo les recomiendo no traduzcan. Cada idioma es único, singular e independiente y por lo tanto no es bueno estar comparando un idioma con otro. Ponía un ejemplo en el cual en español yo digo yo tengo 45 años, pero en inglés no es con have. No puedo traducir tener del español a inglés si no es con el verbo to be. Y más o menos se traduciría como yo soy 45 años o estar, ¿no es cierto? Yo estoy 45 años. ¿Es útil la traducción? No, no nos sirve para nada. Yo sé que a veces hay emergencias, uno va a salir a otro país, se siente un poco vulnerable, sabe que su nivel no es bueno, acudimos a estos aplicativos, lo escribimos, le mostramos a la persona, pero créanme que aprender un idioma es enriquecedor, es bueno hasta para nuestra salud, hasta para nuestra memoria. Así que ¿por qué no aprender un idioma y dejar de traducir? Interaction is important. Les decía que la interacción es muy importante. Así es. Si bien en una clase de YouTube o en una clase virtual como esta, ustedes están viendo lo que el profesor presenta, no me van a negar que cuando hay interacción con el profesor o la profesora, ustedes se sienten un poco más involucrados y un poco más presentes en el proceso de aprendizaje. Es por eso que yo les recomiendo que traten de interactuar. Me imagino que a veces es un poco difícil porque nosotros no tenemos una persona que hable inglés de repente al costado, lo cual es mi caso, pero siempre hay algún grupo, algún aplicativo en el que pueda chatear o conversar con personas de habla inglesa y de esa manera practicar el idioma inglés. En el caso de Inglés para tu Vida les decía que yo estoy poniendo desde ayer algunos ejercicios y actividades, especialmente para la parte hablada, en los cuales ustedes pueden mandarme mensajes de voz con las respuestas de las preguntas que estoy haciendo al más 51 946 182 165 y de esa manera yo les ofrezco la interacción directa con ustedes. ¿Qué más? You have to do something about it. Ah, bueno, es cierto. Les comentaba que tenía a veces mensajes en mi WhatsApp porque el año pasado lo dejé prácticamente en público para fomentar esta interacción. Y bueno, sí, hay comentarios recurrentes en los cuales me dicen mensajes, me envían mensajes como este. Gisela, me gustaría aprender inglés, pero el inglés a mí no me gusta, nunca me gustó, no tengo tiempo y bueno, quiero que sean clases gratis. Bueno, lo de las clases gratis lo entiendo porque yo misma lo promocioné, pero si una persona no tiene tiempo, no tiene ganas y no le gusta, pues es un poquito difícil aprender algo. Y les ponía el ejemplo del gimnasio. Cuando ustedes van a un gimnasio, pueden tener al mejor profesor del mundo frente a ustedes, pero si ustedes le dicen, ¿sabes qué, profesor? No tengo tiempo para venir a las clases, no me gusta hacer ejercicio, quiero que sea gratis, y también no lo voy a hacer, pues puede ser el mejor profesor del mundo y dar unos ejercicios maravillosos para que logres tu cuerpo soñado, pero si no haces nada al respecto, pues nada va a pasar. Lo mismo sucede con el inglés. No hay recetas mágicas.
Por más que se nos presenten en todos los canales y ustedes pueden recorrer varios métodos de aprendizaje de inglés, apréndelo en un mes, apréndelo en un día, apréndelo durmiendo, realmente no es así. Realmente no es así. Así no se da el aprendizaje ni de inglés, ni de francés, ni de ningún idioma, ni de otra área también de aprendizaje. Reading is important to gain vocabulary. Así es, la lectura nos ayuda a aumentar nuestro vocabulario. Podemos graduar la lectura según en el nivel que estemos de nuestro aprendizaje de inglés. Podemos leer cuentos, podemos leer las instrucciones en una caja, en un paquete, les decía también. La idea es que siempre estemos en contacto con la lectura porque eso nos va a generar que nosotros aprendamos palabras nuevas, veamos palabras nuevas. Ahora bien, si las palabras que estamos aprendiendo no las ponemos en contexto y no las utilizamos, también se olvidan. Entonces todo hay que contextualizarlo, utilizarlo para que sea internalizado y aprendido por nosotros, ¿sí? ¿Qué más? You have to develop 4 basic skills. Hay 4 habilidades que ustedes tienen que desarrollar, que son la lectura, la escucha, el habla y la escritura. Las 4 a la vez. En el caso de la escritura, y ahí quiero hacer hincapié, sería muy interesante que ustedes escriban realmente con la mano, es decir, no con el aplicativo, no esto, ¿no? Estoy escribiendo y el corrector hace todo por mí, o sea que yo no pienso. No, yo les recomiendo escribir a mano. De hecho, todas mis clases son hechas a mano, como ustedes pueden ver, porque ese es el mensaje que quiero transmitir. No quiere decir que yo no tengo una impresora para hacerlo. Quiere decir que les quiero comunicar que cuando yo escribo a mano, aprendo, refresco, recuerdo. Es decir, todo se activa y todos los conocimientos vienen. También nos pasa a los profesores que nos olvidamos cuando dejamos de ejercer o dejamos de trabajar. Entonces se los digo con conocimiento de causa, como estudiante y como profesora. Es muy útil que ustedes escriban, pero de verdad, sin corrector, con la mano. Ok, ¿qué más? Eso es todo. Y al final había dejado the golden key. Use English every day, even if you are alone. Okay, this may sound a little bit crazy. Because, for example, in my case, I don't live with anybody who speaks English, but I speak to myself. How? In the morning, I talk to myself and I say, okay, Gisela, today you're going to get up at ta-ta-ta-ta-ta, then you're going to, and you're going to, ta-ta-ta-ta-ta-ta. I know that it's a bit hard. I know that it's a bit difficult. I know that in our ideal learning process, we have to live with English native speaker and we have to speak English every day. But if you don't have that possibility, and that's why you're watching this video, you have to talk to yourself. Talk to yourself. Another possibility, for example, in the case of vocabulary, and I remember I did it in a video last year, is this. For example, you want to learn new vocabulary, alright, so you take a piece of paper, alright, and let's suppose that here you write the word statue for this one, for this object. So I write statue and I stick it here and I have it here, statue, statue. Alright, pronunciation and vocabulary. In that way I can learn that this is a statue and I'm not translating into Spanish. I'm using English. And if I'm alone in my house and I don't have anybody to speak to, I can do it with all the furniture, with the chair, with the computer, with the curtains, etc. Right? So try to speak to yourself if you don't have the possibility to speak to somebody else. Les decía que es importante que hablen con ustedes mismos. Si no hay una persona con la que ustedes puedan practicar, y todos no tenemos un nativo de inglés al costado con el cual vivamos y practiquemos hasta que aprendamos el idioma, pues tenemos que hablar con nosotros mismos. Puedes programarte en hablar acerca de tus planes, lo que vas a hacer en el día, o les daba un ejemplo, colocar, si quieres aprender vocabulario a mano, el nombre de la palabra statue y lo pegas en la estatua. De esa manera estamos evitando el uso del
traductor y aprendiendo nuevas palabras. Lo puedes hacer con cualquier parte de tu casa, los muebles, etc., para aprender nuevo vocabulario. Alright? I'm sure that this video is going to help you learning English. Estoy segura que este video te va a aclarar algunas dudas que tenías acerca del aprendizaje de inglés. He querido hacerlo en un inicio todo en inglés y luego todo en español para variar un poco los videos de inglés para tu vida. Yo suelo ser muy explicativa en mis videos, suelo dar todo lo más desmenuzado posible, pero esta vez he querido entrar un poco en lo que ustedes esperan, traducirlo luego al español para que ustedes vean de qué estamos hablando y se queden con esta idea clara y puedan lograr su objetivo de aprender inglés. No me retiro sin antes invitarlos a suscribirse al canal Inglés para tu vida. Recuerden que segundos antes que finalice el video aparece un círculo en el que se encuentra mi foto. Dale clic y estarás automáticamente suscrito. Presiona 2 veces la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subo video, que como les digo siempre en Inglés para tu vida es casi diario. Pero si vas a la lista de reproducción del canal, verás que hay 1400 videos esperando para ti desde cero, totalmente cero, para que logres tu objetivo de aprender inglés. Y si no encuentras la lista de reproducción o los videos, por favor puedes escribirme al +51 946 182 165 para enviarte por WhatsApp los links de los videos correspondientes a cada clase. Ha sido un gusto trabajar contigo el día de hoy y estoy segura que vas a poner en práctica todo lo que hemos conversado. Have a beautiful day and see you in our next class. Bye!